Alright, butereevu neera nkwaniriza ku mukutu ogwa Point Media UG nga bulijjo tuba tuusa okuweereza awamu n'okutuusaako ensonga nga bwe zitambula mu kisaawe ky'ebyobufuzi wano mu ggwanga lyattu erya Uganda. Kakati kimaze okukakasibwa nti UPDF Amendment Bill ey'omwaka guno 2025 olunaku olwaleero ku ssaawa 8 Minister of Defence and Veteran Affairs omukulu Oboth agenda kuba agiteeka ku fulo ya Palamenti awo nno balyoke nga ababaka aba Palamenti batandika okugikubaganyaako ebirowoozo naddala okusingira ddala ekyo bannayuganda kye basinga okwetaaga butya Amendment Bill weno eya UPDF bwegenda okutambulira oba okugoberera ebyo ebyasalwawo kkooti ensukulumu omwaka guno gwennyini nga tumalako omwezi ogusooka ogwa January. Gwali mukumpuliriza ku Point Media UG era ali mukundaba wano ku mukutu tusazeewo kubanga tukuleetera ensonga zino tugezeeko ozikumulungulira otegeere bulungi nnyo kiki ekigenda okugenda mu maaso oluvannyuma lw'ebyo ebyateereddwa mu UPDF Amendment Bill weno. Munnamateeka amanyikiddwako nga Nicholas Opio mu kiro ekyakeesezza olunaku olwaleero yasinzidde ku mukutu gwe ogwa X n'agenda mu maaso okubanga atumulungulira ensonga zino. N'olw'ensonga eyo nja kusaba obeere ng'otuula okkalire ensonga tuziyitemu bulungi nnyo buli omu yenna abeere ng'azitegeera. Etteeka lino ligenda kuyamba litya munnayuganda oba olyawo liyinza kukosa bulitya omuntu wa bulijjo okusingira ddala nti oluvannyuma lw'ensalo ya kkooti ensukulumu ennaku z'omwezi nga 31 mu mwezi ogwa January Jeno Yoweri Kaguta Museveni awamu ne mutabani we Jeno Muhoozi Kainerugaba omuduumizi w'eggye ly'eggwanga erya Uganda baavaayo ne balaga obutali bumativu era ne beemulugunya okubanga kkooti ensukulumu yasalawo okutegeeza nti abantu ba bulijjo tebalina kugezesebwa mu kkooti zino ez'amagye. Era twalaba Jeno Museveni ng'ategeeza nti agenda kuba atuma Attorney General Kiryowa Kiwanuka basobole okukola enkyukakyuka mu UPDF Act ey'omwaka gwa 2005 babeereko n'ebyabakyusakyusa awo nno oba olyawo kkooti eno ey'amagye ebeere nga eddengulu. Jjukira nti nno abo bali ku ludda oluvuganya gavumenti beeraliikirivu nnyo oluvannyuma lw'okubanga kkooti eno ey'amagye babadde nga bategeeza nti ekozesebwa Jeno Museveni ng'ekyokulwanisa okutulugunya awamu n'okuggyawo abo bonna ababadde nga bavaayo okumuvuganya. Wabula kaakati oluvannyuma lw'okubanga tukimanyi bulungi nnyo ki ekigenda maaso mu Palamenti naddala nga ensonga Jeno Museveni agirinamuuko interest kirabika okubanga UPDF Act Amendment Bill weno ate egenda kuba eyesibwa. Wabula wano ku mukutu ogwa Point Media UG tugenda kuba tukutegeeza bulungi nnyo biki ebirimu okusinziira ku ebyo munnamateeka Nicholas Opio byagenze mu maaso okubanga amulungulula mu kiwandiiko ekinene nnyo. Wabula ebyo eby'omuzinzi bye tugenda okubanga tukutegeeza tula butuuzo kalire Point Media UG tubeere ng'ate tusobola okunnyonnyoka kiki ekiri mu kugenda maaso. Kakati nga tunakubanga tutuuka mu details nandyagadde okubanga nkubuuzaako osiibye otya osuze otya wonna osinzira okubanga oli mu kugobererera okulaba omukutu ogwa Point Media UG lunaku olwaleero lwakubiri ennaku z'omwezi 13 tuli mu mwezi ogwokutaano omwaka 2025. Ensonga mu kisaawe eky'ebyobufuzi zongera kufuuka za bbugumu. Ensonga mu kisaawe eky'ebyobufuzi zongera za kufuuka vaawo mpitewo. N'olw'ensonga eyo bw'agala okufuna obubaka bonna nga ebutambula genda bugenzi wali eri ku kibanja kyaffe ekisangibwa ku mukutu ogwa YouTube. Kwata essimu yo, laptop yo oba ne weebatab yo wonna w'oli genda ku Point Media UG subscribinga, teekako notification bell, likinga, sharinga ate era commentinga tubeere nga tutambulira wamu bulungi nnyo. Nkakasa kyogenda kuba ofuna ekyo ekisingayo era embeera ojja kuba oyongera okugitegeera. Mu kiseera kyekimu njagala okwongera okujjukiza ku Ssaalongo Muwongeru kwata omusawo ow'ekinnansi akutegeeza nti gwe wenna ali eyo ng'olina ensonga zonna ezikusumbuwa za bulijjo si za bulijjo nnene oba ntono genda maaso omutuukire asangibwa wali eri ekyaggwe mukono agenda kuba akwasaganya bulungi nnyo era nkakasa nti buli kimu kyonna kijja kuba kivaayo bulungi. Ennamba k'ogenda okumusanga eri noti 75 noti 4M89 ate ennamba ya MTN eri noti 78 noti noti 467. Ye Ssaalongo Muwongeru kwata omusawo ow'ekinnansi. Kakati nga bwe nkutegeezezza nti abo abali ku ludda oluvuganya gavumenti
UPDF Amendment Bill eno baagitidde nnyo. Twalabyeko dda ebbanga eriiseeko emabega Leader of Opposition Joel Ssenyonyi ng'ategeeza nti Mwami Museveni yagenda mu maaso n'okuwa ababaka be aba NRM naddala nga mulimu n'abatonotono abali ku ludda oluvuganya gavumenti miliyoni 10 okusookera ddala ng'abeebaza okumuyisizaamu ekyayitibwa Coffee Amendment Bill, wabula mu kiseera kye kimu ng'ali mu kubateekateeka okulaba nga bamukolera ekyo kyennyini kyayagala mu UPDF Amendment Bill eno egenda okuba nga eteekebwa ku ffulo ya Palamenti olunaku olwaleero. Kakati nno ekitegeeza Mwami Yoweri Kaguta Museveni ayagala etteeka lino libeere nga liyitamu, ayagala biiru eno ebeere nga eyitamu bulungi nnyo nga tewaliiwo yadde n'okugezaako okumulemesa. Kakati nga tugenze butereevu mu biki munnamateeka Nicholas Opio byasobodde okuba nga annyonnyola kiki ekiri mu biiru eno, gwe ali eyo munnayuganda omuntu wa bulijjo egenda kukosa etya oba egenda kuba ekuyamba etya. Nicholas Opio awandiise ng'agamba nti the UPDF Amendment Bill 2025 will be tabled in the Ugandan Parliament by Oboth, the Minister of Defence and Veteran Affairs. It is 143 pages long with 84 clauses, by all means a major overhaul of the UPDF Act. Agamba nti bill eno Minister of Defence and Veteran Affairs Honorable Oboth yagenda okugiteeka ku ffulo ya Palamenti olunaku olwaleero, era nga kiwandiiko ekiwerezaako ddala empapula 143 ate nga obuwayi obuteekeddwamu buli 84, era nga okusinziira ku Nicholas Opio agamba nti kuno kukyusa kwennyini okwa UPDF Act gye tubadde tumanyiiko ey'omwaka gwa 2005. On top of most people's mind is what it says about trial of civilians in the military courts. The bill uses the language of the Supreme Court in respect of trials of civilians, permits it only in exceptional circumstances. Nicholas Opio agamba nti okusingira ddala ekiri ku mitwe gy'Abannayuganda, biiru eno egamba ki ku kuwozesa abantu ba bulijjo mu kkooti ez'amagye. Agamba nti biiru erabika okuba nga eri mu kukozesa lulimi lwe lumu okusinziira ku ekyo kkooti ensukkulumu kye yasalawo, wabula biiru eno ekkiriza okuwozesa abantu ba bulijjo mu circumstances, mu mbeera ezaawukanako, exceptional circumstances. The bill does not define by what it means by exceptional circumstances, leaving it to be inferred from the grounds upon which a civilian or non-service person can be tried by the military courts. Wabula Nicholas Opio agamba nti kyetulina okutegeera biiru eno newankubadde bataddemu nti exceptional circumstances, naye ate tegenda maaso na kunnyonnyola embeera ezo ziyinza kuba ki, era kineno ne kiba nga kirekawo omuwaatwa omunene okuba nga tosobola kuvaayo kugamba nti kaakati singa omuntu wa bulijjo akola kino oba omuntu atakyali mu kuweereza mu magye akola kino, asobola okugezesebwa kkooti ez'amagye. Kakati nga tutandise, in clause 30 the bill introduces a new section 117A to encompass other persons subject to military law. These persons are, Nicholas Opio agamba nti mu kawayi akasatu etteeka lino eppya erigenda okwogerwako ffulo ya Palamenti liteekamu section empya okwongera abantu abalala bonna abayinza okuwozesebwa mu kkooti zino ez'amagye, era abantu bano be bano wammanga. Asooka, anyone who accompanies any unit of army in active service in any place. Omuntu yenna awerekerako unit ey'amagye
nga akyaweereza mu kifo kyonna kyonna. Nicholas Opio mu kunnyonnyola kwe agamba nti omuntu oyo asobola okubeera mukyala wo oba bbaawo, asobola okubeera omwana wo oba omuntu yenna abeera naawe mu nju kasita abanga akuwerekeddeko oba nga ali naawe ate nga okyaweereza, omuntu oyo asobola okuba nga awozesebwa wansi wa court martial. Omuntu owookubiri yaliwa biiru eno gweri mu kwongeramu. A person serving the army on engagement by which the person has agreed to be subject to military law. Omuntu yenna aweereza eggye ly'eggwanga erya Uganda ng'asazeewo okwenyigira mu biki ebikolwa mu ggye, era ng'omuntu oyo asobola okuba nga akkiriza okuba nga awozesebwa kooti eno ey'amagye. Mu kunnyonnyola kwa Nicholas Opio agamba it is unclear what engagement would include as it is not defined in the definition section of the bill. My extrapolation would include contractors, service providers. Omuntu yenna ayinza okuweereza mu kapasite yonna asobola okuba nga awozesebwa mu kooti eno ey'amagye. Ekikwetaagisa kubeera mujaasi oba musirikale, wabula kasita obeera nga wenyigiddemu, era nga bwe tulabye abo bonna abagenda okubeera mu nju ey'omujaasi, abakyala, abaana, abaami oba n'abo bonna ababeera mu nju kabeere housemaid, biiru eno egamba nti abeera asobola okukozesebwa mu kooti zino ez'amagye. Omuntu omulala, persons in unlawful possession of equipment or ammunition, ordinarily the monopoly of the UPDF. They go to the great length to list these items in Clause 82, Schedule 7A and 7B. Omuntu yenna asangibwa ne equipment, ebintu oba ebyokulwanisa ebiteekeddwa okubeera ebya UPDF byokka, omuntu oyo aba asobola okukozesebwa wansi w'amagye oba kooti zino ez'amagye. Era Nicholas Opio agamba nti bagenze maaso okuteekawo olukalala olw'ebintu eby'enjawulo bye bali mu kwogerako, ng'omwo mulimu mu Schedule 7A awamu ne Schedule 7B. Wabula mu kunnyonnyola kwa Nicholas Opio agamba nti curiously this includes firearms that can be licensed under the Firearm Act such as pistols, AK-47. The list also includes ammonium nitrate that can bear found in large industrial complexes and research labs. It is also a widely used salt of ammonia and nitric acid, primarily employed in agriculture as a nitrogen-rich fertilizer. It is also a component of explosives used in mining, quarrying, and civil. Okusinziira ku kunnyonnyola kwa Nicholas Opio agamba nti bataddemu ebintu nga pisto bw'oba kyoyinza okuyita basitoola awamu n'emmundu ekika kya AK-47 nga zino eno zisobola n'okuweebwa omuntu wansi wa Firearm Act, omuntu n'abeera ng'asobola okugikwata. Kakati nno etteeka lino ligamba nti singa emmundu eyo obeera osangiddwa nayo oba mpandiise oba nedda, oba osobola okukozesebwa wansi wa UPDF w'amateeka gajje. Ate era agamba nti mulimu n'ebirala okulinga ammonium nitrate nga bineeno okusingibwa ddala bisangibwa mu makolero awamu ne mu research labs. Mulimu ne omunnyo ogwa ammonia awamu ne nitric acid nga bineeno okusingibwa ddala bikozesebwa mu kulima nga fertilizer. Ate era nga kisobola n'okukozesebwa mu explosives, ebintu ebibwatuka ebikozesebwa mu kweringa, okwasa amayinja, kumayininga awamu ne mu civil. Bino byonna singa osangibwa nabyo obeera ogenze mu military law.
The list in 7B is far more elaborate and is not solely based on regalia. For instance, Kawunda suits in love green, sky blue and coffee brown is now a preserve of the armed forces. N'ebyokwambala nga bwe tuzze nga tulaba nga aba NUP bayoolwa olw'okuba bali mu kwambala ovulo zaabwe ezo emmyufu. Mu tteeka lino Nicholas Opia agamba nti ebyambalo nga Kawunda suits singa bibeera mu kkala eya green, sky blue oba coffee brown, ebyo byonna kaakati biteekeddwako nga birina kubeera byambalo bya kinnamagye byokka. Omuntu omulala nga tweyongerayo, in a person who aids and abates a person subject to military law to commit murder, aggravated robbery, kidnap with intent to murder, treason, misprision of treason and cattle rustling. Omuntu yenna ayambako oba n'asirikira omuntu nga asobola okukozesebwa wansi w'amateeka ag'amagye okuzza emisango gino omanga. Singa oyambako omujaasi oba omuntu yenna asobola okukozesebwa wansi w'amateeka ag'amagye, kitegeeza nti naawe oba ogenda kukozesebwa wansi w'amateeka g'amagye. Okutta, okubba n'ebisi, okuwamba, ng'ogezaako okutemula, okulya mu nsi yo olukwe, okubba ente oba okusirikira obubaka oba okulya mu nsi yo olukwe. Ebyo byonna biba bigenda kukozesebwa wansi w'amateeka g'amagye. Nicholas Opio mu kunnyonnyola kwe agamba nti the thing to note here is that you have to commit the crime in aiding or abating a person subject to military law. It could be a soldier or any other person in the list above. Omujaasi oba omu ku abo abantu bonna be tuzze twogerako. Omuntu abeera n'omujaasi, omuntu abeera asangiddwa n'ekissi, singa omuyambako kitegeeza nti naawe oba oluguddemu. Omuntu omulala, any person found in possession of, sells or wears a uniform of the UPDF, found in possession of classified stores, arms or equipment, the ordinary preserve of the UPDF. Omuntu yenna asangibwa ng'alina oba ng'atunda ekyambalo ky'amagye, n'asangibwa ng'alina ebyo ebiva mu materekero agateekeddwa okubeera aga UPDF, ebyokulwanisa oba equipment yenna, oyo naye abeera aluguddemu era aba agenda kuwozesebwa mu kkooti zino ez'amagye. A person serving in a force outside UPDF, omuntu yenna ali mu kuweereza mu magye ne we gaba nga gali wabweru w'eggwanga erya Uganda. Abo okusinziira ku kufunzafunza kw'ebintu okwa Nicholas Opio be bantu abagenda okuba nga basobola okuwozesebwa mu kkooti zino ez'amagye okusinziira ku tteeka eriri mu kuleetebwa ku lwa Palamenti olunaku olwaleero ssaawa we zinaawerera 8. Kakati nja kusaba tubeere nga tusooka ogendako mu bulango bwa bakama baffe, ate n'oluvannyuma tugenda kuba tukomawo n'ensonga endala Nicholas Opio z'asobodde okuba nga amulungula nga mwemuli ne ye ng'omuntu biki by'alowooza ku ekyo kye twakasomako era ku ekyo kye twakagenda mu maaso okuba nga tumulungula. Ssaalongo Muwonge Lukwata, omusawo ow'ekinnansi, akutegeeza gwe wenna ali eyo ng'olina ensonga ekusumbuwa, ebeere ntono oba nnene, genda mu maaso obeere ng'omutuukirira. Ensimbi zikubuze, ensonga za byanfuna, okunoonyeza omulimu nga tegulabika, oba akola bizinesi wabula nga tetambula. Ssaalongo Muwonge Lukwata agamba tosirikira kizibu kakibeere kya byabulamu oba n'enziba nsonga za mukwano, asangibwa wali eri ekyaggwa mukono, osobola okuba ng'omusinkana bulungi nnyo ensonga zo ne zikolebwako. Ennamba k'ogenda okumusanga eya Airtel eri 0750041189 ate ennamba eya MTN eri 0780100467.
katusooke tufune akalango ke ate n'oluvannyuma tukomewo okulaba nga tweyongerayo. Bantu ba Katonda mbalamusizaako mwenna amanya n'eddoboozi Ssaalongo Mwongere Lukwata asangibwa eKyaggwe emukono kola ku bizibu bino wammanga otereeza amaka ensonga z'omukwano obufumbo buganye ezadde eriganye oli mitala w'amayanja empapula zaabula otereeza lubaale wa kika aganye balongo be bakuluma oliko eddogo jangu ewange gutereeze mu nsonga eyo aneetaaze nsangibwa Kyaggwe emukono oba yita ku namba z'essimu zino wammanga 075000411 oba 078010046 ni ku WhatsApp bweri totya lugendo nga tonnalutambula. Mu kiseera kyekimu njagala okujjukiza aba Flaming Streams bano nga ba software developing company bakwasaganya ensonga zonna ezikwatagana oba ezeekuusa ku bya software developing awamu ne software systems nga bagamba nti bw'oba oyagala kuwona obufere oba oyagala kuwona okubbibwa genda mu maaso obeere ng'obatuukirira olw'ensonga nti bajja kukolako mu ngeri esinga okubeera ey'ekikugu bakutuuseeko services ezituukagana n'omutindo ate ku bbeeyi eyo yennyini esaanidde. Ezimu ku projects zibagenda mu maaso okuba nga bakwasaganya kuliko web amu ne mobile applications bwe yeetaaze modern websites, real-time systems awamu ne customized dashboards byonna bagenda kuba babikolerako ddala bulungi. Nyagala okumanya ebisingako awo kubanga olina project ey'okubatuusaako enamba kogenda obasanga eri noti 7 noti 6 noti 5 noti 0700640450 flamingstreams@gmail.com ye email yaabwe nako osobola okuba nga obaweerezaako bulungi nnyo obubaka ensonga zo ne zibeera nga zikolebwako nnyo nnyini ddala. Tukitegeddeko nti olunaku olwaleero Minister of Defence and Veteran Affairs Honorable Jackson Oboth agenda kuba ateeka UPDF Amendment Bill floor ya Parliament nga bwe nkutegeezezzaako mu ntandikwa nti bannayuganda okusingira ddala kye baagala okumanya biiru eno egenda kuba ekosa etya oba egasa etya mu kulaba nga abantu ba bulijjo tebawozesebwa mu kkooti zino ez'amagye. Kakati no mu katambi kano ensonga ezo ze tugenda maaso okuba nga tukuba mu ttooki era nga bwe nkutegeezezza munnamateeka Nicholas Opiyo ng'asinziira ku kibanja kye eky'omukuto gwa X egenze maaso okututeerayo ensonga nga mulungulule n'olw'ensonga eyo ne tusalawo wano ku Point Media UG okulaba nga naffe tutuusaako obubaka obwo. Kakati ng'oyagala okumanya obubaka nga buno n'ebirala bingi nnyo kyolina okukola kyokka kwe kusubscribinga ku Point Media UG tubeere nga tutambulira wamu era ng'ensonga tuzitegeera bulungi nnyo. Kakati okuddiramuko katono nnyo ku bantu ki abagenda okuba nga basobola okwozesebwa wansi w'amateeka ag'amagye nga Nicholas Opiyo wasobodde okuba nga abijjamu. Tutegeddeko nti omuntu yenna akyali mu kuweereza amagye era nga omuntu oyo abantu abo ababeera naye nabo babeera basobola okukozesebwa wansi wa kkooti ey'amagye. Omukyala, abaana, omwami oba omuntu yenna kaabeere mukozi wo kasita abeera nga abeera naawe ate ng'okyaweereza magye we naye aba asobola okukozesebwa. Omuntu yenna ali mu kusaavinga ejje on engagement naye asobola okukozesebwa. Omuntu asangibwa n'ebintu oba ekisi ekya UPDF asobola okukozesebwa. Omuntu yenna ayambako okuzza omusango oguddiziddwa omuntu nga asobola okukozesebwa wansi w'amateeka ag'amagye naye aba aluguddemu. Omuntu yenna asangibwa oba atunda ebyambalo bya UPDF naye aba aluguddemu, awamu n'omuntu yenna aweereza mu ggye eddala lyonna wabweru w'eggwanga erya Uganda naye ensonga ziba zimukwatiddeyo. Kakati Nicholas Opiyo agamba nti my preliminary conclusion ensonga ye agiwumbawumbako atya. The question that arises is what is exceptional about the circumstances described above to bring one within the jurisdiction of military law. Ye yeebuuza nti ekibuuzo ekisookera ddala okumujjira kiki ekyenjawulo ekiri ku mbeera ezo ezoogeddwako ze tuyiseemu
okubanga omuntu asobola okuteekebwa wansi w'obuyinza obw'amateeka ag'amagye. Save for military equipment, the rest seems pretty ordinary to warrant them to be termed exceptional circumstances. Era Nicholas Opia agamba okujjako oli ng'asangiddwa ne equipment ow'amagye wabula ebirala byonna birabika nga ebyobo ebya bulijjo okubanga etteeka lino ligenda kugamba nti eyo y'embeera ey'enjawulo ye exceptional circumstance okuba nti ozesebwa wansi w'amateeka g'amagye. The second question is whether this comply with the ruling of the court. Ekibuuzo ekyokubiri, bino ebyateekeddwamu bigoberera era bitambulira wamu n'ensalawo eya kkooti ensukkulumu. Essentially, it restated what was in the old law and imported what was in the regulations into the act. It does not seem like compliance by any stretch of imagination, rather a clever attempt at disguising its disregard of the Supreme Court directives and orders. Nicholas Opia agamba nti newankubadde mu kusooka etteeka lino lyasoose ne liteekawo obuwayi obwo obukadde ate oluvannyuma ne lireeta regulations ebyo ebigobererwa ne libeera nga libiteeka mu katikati mu tteeka lino, wabula mu ngeri yonna tekirabika kubanga ebyo ebiri mu kuteekebwamu ebipya biri mu kugoberera ensalawo ya kkooti ensukkulumu, wabula bali mu kugezaako okubuzaabuza butya bwe bamenyeewo era butya bwe batagenda kugoberera ebyo ebyateekeddwa era ebyalangirirwa mu nsalawo eya kkooti ensukkulumu. Nicholas Opio nga tugenze mu kunnyonnyola kwe mu post ey'okubiri egenze maaso okugamba nti on the composition of military courts and the bill does the following. Mu butya gye bapanze kkooti zino ezigenda okubeera mu military court zigenda kubeera za njawulo era ziringa 3 nga mulimu ekiyitibwa unit court martial, mulimu ekiyitibwa division court martial awamu ne general court martial. Kakati biki ebiri omwo? Ekisooka, Nicholas Opia agamba nti etteeka bill eno renames unit disciplinary committee to unit court martial, ekibadde kimanyikiddwa nga akakiiko akakwasaganya ebyempisa mu ggye kakati kaafuuliddwa unit court martial. Ekyokubiri, requires all chairpersons of the court to be advocates of the high court. Kyetaagisa bassentebe bonna abagenda okubeera mu court martial okubanga bannamateeka mu kkooti enkulu eya Uganda. Wabula Nicholas Opia agamba interestingly ekisinga okwewuunyisa, the other members do not have to be lawyers or advocates save for CGM. Naye ate members abalala bonna abali mu high court okuva ku ludda eri olwa kkooti z'abantu aba bulijjo bo tebateekeddwa kubeera ba advocates oba bannamateeka aba general court martial. The emphasis there seems to be on military rank and not legal qualification. Era agamba nti ye ekimu ku bizibu kyali mu kulaba kyekyokubanga essira baasinze kuliteeka ku madaala bannamateeka bano ge baliko nga bannamagye so si ku bisaanizo byabwe nga bannamateeka. Ekirala, in the case of the GCM, the chairperson is to be a person qualified to be a high court judge and not below the rank of brigadier general, and 4 other members who are also required to be advocates of the high court. Okusinziira ku general court martial egenda okubeera enkulu, etteeka ligamba nti ssentebe waayo alina kubeera muntu ng'alina ebisaanizo okubeera omulamuzi mu kkooti enkulu ate nga takka wansi
wa buyinja bwa Brigadier General. Ate ne ba members abalala abana nabo beetaagisibwa okubeera bannamateeka ku ddaala erya High Court oba Court enkulu. Ekirala ekyemu tteeka, the chairpersons of these courts are to be appointed by the High Command and in consultation with the Judicial Service Commission. Bassentebe aba kooti zino eno eziri mu military law ezigenda okukwasaganya military law balina kulondebwa High Command eno nno nga ye ya UPDF nga nabo beebuuzizzaako ku Judicial Service Commission, ekitongole ekiri mu siga eddamuzi. They have a 3-year term and are to be independent and not subject to any command. Bassentebe bonna ab'omu kooti zino ez'amagye bagenda kuba baweereza okumala emyaka 3 ate nga beetengeredde era nga tebaanikula komandi yonna nga tebaanikula muntu yenna. Ekisembayo, all appeals from the General Court Martial will lie in the Court of Appeal. The Court Martial Appeal Court is disbanded. Okwemulugunya konna okuva mu General Court Martial kujjanga kuba kutwalibwa mu Court of Appeal, eno nga kooti y'abantu ba bulijjo. Era nga Court Martial Appeal yo ejjiddwawo tekyaliwo. Ebyo bye biri mu tteeka nga tweyongeddeyo era nga tugenda ku kiyitibwa qualifications of the chairperson of the courts. Ebisaanizo eby'abantu abo bassentebe aba kooti zino. Nicholas Opio agenda maaso okutegeeza nti the second question all will be looking out is for the issue of the independence, competences and the qualifications of those that serve on the military courts. Ekibuuzo ekyokubiri kigenda kujja ku nsonga ey'obwetengerevu, independence, obusobozi, competences awamu n'ebisaanizo byabo abagenda okuweereza nga bannamateeka mu kooti zino. The Supreme Court made damning condemnations of the sitting of laymen to determine questions of law, sometimes with grave sentences including life imprisonment and the death penalty. Olw'ensonga nti kooti ensukulumu yavaayo n'ewakanya okubanga omuntu wa bulijjo wabula olw'okuba munnamagye ate agenda kuba asalawo ebintu ebyetaagisa okusooka okutaputa amateeka, ng'oluusi bano bawa ebibonerezo eby'amaanyi nga mwe muli okutwala obulamu bw'omuntu oba okusiba omuntu amayisa. The bill seeks to cure this in a half-hearted manner. Nicholas Opio agamba nti etteeka lino lyo lyagala okuwonya kino mu ngeri ey'ekitundutundu si mu bujjuvu. The bill renames the Unit Disciplinary Committee to Unit Court Martial and disbands the Court Martial Appeals Court. So now the military court system insists of the Unit Court Martial, Division Court Martial and the General Court Martial. Ebyo ezo ze kooti kati eziriwo ezigenda okubanga zikwasaganyizibwa mu General Court Martial, nga General Court Martial yesembayo yesinga obukulu, Division Court Martial neddako ate esembayo nebeera Unit Court Martial eyabadde emanyikiddwa nga Disciplinary Court Martial. Qualifications ze ziriwa eza Unit Court Martial. Omuntu yenna member yenna agenda okubeera mu Unit Court Martial alina okubeera nga alina degree mu mateeka awamu ne diploma mu legal practice, ate nga tekimwetaagisa kuba nga munnamateeka ku kooti enkulu oba nga alina n'obumanyirivu mu mateeka. Mu Division Court Martial
memba yenna alina okubeera munnamateeka wa kkooti enkulu, wabula tekimwetaagisa kubanga alina obumanyirivu bonna oba emyaka egy'obumanyirivu, ate talina kubeera wansi wa rank eya Lieutenant Colonel. Mu General Court Martial eno nga yenkulu, omuntu yenna naddala ssentebe alina okubeera nga asobola okubeera omulamuzi mu kkooti enkulu High Court, ate nga takka wansi wa ddaala erya Brigadier General. Okubeera omulamuzi wa High Court, omuntu yenna alina okubeera nga alina ekitono ennyo emyaka 10 egy'obumanyirivu. N'olw'ensonga eyo mu General Court Martial esinga obukulu mu mateeka gano ag'amagye, omuntu bw'atyo yalina okubeera judge oba yalina okubeera chairperson. Mu members abalala bo beetaagisa ki? Betusooseeko babadde ba ssentebe. Ba members abalala mu Unit Court Martial alina okubeera nga serving military officer, tekimwetaagisa kubeera na bumanyirivu bwonna oba requirement yonna eya legal training. Ba members aba Division Court Martial alina okubeera senior officer, 2 senior officers, 2 junior officers, a political commissar and a non-commissioned officer. Mu abo bonna tekikwetaagisa kubeera na requirement eya legal training. Mu General Court Martial, 2 members qualified to be advocates of the High Court and not below rank of Colonel. 2 senior officers qualified as advocates of the High Court, and such number of advocates as may be determined by the High Command. Abo beba members aba General Court Martial. Ngani mukulu Nicholas Opio wagenze maaso okubanga abannyonnyola. Kakati appointment of members, okulondebwa kw'abakulu bano, all chairpersons to be appointed by the High Command in consultation with the Judicial Service Commission. Okulonda kw'aba ssentebe bonna aba Unit Court Martial, Division Court Martial awamu ne General Court Martial, High Command yeyina okubalonda nga beebuuzizzaako ku Judicial Service Commission. Not clear what consultation constitutes and how it aligns with the mandate of the Judicial Service Commission under its parent statute. There are no cops referencing, leaving an open door to ambiguity and possible illegalities. Nicholas Opio agamba nti wabula mu kulondebwa kw'aba chairpersons bano oba bassentebe tewaliiwo kinnyonnyola bulungi process eno erina kutambula etya, ekintu ekisobola okulekawo omuwaatwa ogw'okukola ebikyamu. Boba members nga tutandika n'aba Unit Court Martial, bo balina kubeera nga balondebwa era bakolebwawo nga bassentebe be basobola okubalonda naddala nga waliyo omusango ogw'okuwozesebwa. Ba members aba Division Court Martial, bassentebe era be basobola okukolawo pano yaabwe okuva mu lukalala lw'aba members ababa baliwo, era nga baneeno balondebwa okuva mu ranks eziba zirondeddwa High Command. Ba members aba General Court Martial bano bo balondebwa High Command nga mulimu n'okwebuuza ku Judicial Service Commission. Ate mu bubaka obusembayo, tenure of office, all chairpersons serve for 3 years. The members of the General Court Martial serve for 3 years too. For others, the bill is silent on their terms and they seem talk. Independence of courts, obwetengerevu bwa court zino. The members of the court shall be independent and not subject to any command. Bamemba ba court zino bonna bajja kuba beetengeredde nga tebali wansi
wa kulagirwa kwonna. Ekitegeeza nti nga tubadde nga tukiraba nti no General Court Martial eri wansi wa kooti eza bulijjo, si bwe kitobwe kigenda okubeera. Kooti eza bulijjo zigenda kuba teziina sse yonna ku biki ebikolebwa mu General Court Martial era biki ebisalibwawo. Gwampuliriza era ndi mukunda aba ku Point Media UG. Akatambi kabadde kawanvu wabula weekityo bukyagenze mu maaso okubanga ate kiteekebwawo era Nicholas Opio watyo bagezezzaako okubanga akinnyonnyola naffe ne tubeera nga tukituusaako wano ku mukutu ogwa Point Media UG. Genda mu comment section obeere nga otegeeza gwe ki ky'otegeddemu era ki ky'olowooza ku ezo enkyukakyuka eziri mu kukolebwamu y'abaffe. Kigenda kuba kiyamba kitya oba kikosa kitya Munnayuganda omuntu wa bulijjo. Kambagalize olunaku olulungi nga we tulindirira ki ekigenda okukolebwa era butya kinaaba nga kisaliddwawo mu palamenti olunaku olwaleero. Mubeere bulungi era mweraba.